Итак, раз, два, три, четыре, пять, 16:32. Смотрим. Чатик работает, все работает. Да, а вот и контактик подъехал. Все отлично. Всем привет, друзья, говорит и показывает Аскотников. Сегодня мы будем проходить Noire. Я это уже делал, в общем-то. Просто... Я, если честно, уже и не помню, что там было, и, по-моему, проходил не очень как-то основательно, что ли. Вот, при этом я хочу, наверное, пройти игру, что называется, на отлично. Так, сейчас я чатик все выведу, появится звук и все остальное. Так, что-то я хотел сделать. Так, внешний вид, уведомления, бот, фильтрация в программе, а не то. Как тебе сделать? Вот, настройки. Фильтрация, Discord, аналитика нет, бот, команды, вставка в стрим есть, внешний вид. А вот поверх окон. Все отлично. Сейчас мы его в уголочек загоним. Так, секундочку еще. Так, все. Я думаю, можно начинать. Город на пути к величию. Новый город, в котором царит не человек, а автомобиль. Автомобиль – символ свободы и силы. Город, в котором каждый может купить себе дом и вздохнуть спокойно, скрывшись от посторонних глаз. Город, в котором дом человека – это его крепость, мечта размером в четверть акра, которую мы подарили людям, одержавшим победу в войне. Город авантюристов. Город снов, в котором Голливуд творит мечты и грезы всего мира. Город первооткрывателей. Город мечтателей. Город потаенных желаний, в котором все не так просто, как кажется. Город 20 века, который станет образцом для всего мира. Безграничный город. Простирающийся до самого горизонта.
В морской пехоте ты всего лишь выполняешь приказы. Ошибки случаются, но их можно исправить. Ты знаешь, что вы все сражаетесь на одной стороне. Пытаясь бороться с коррупцией, ты гоняешься с тенями. Никак не узнать, куплен ли тот, с кем ты говоришь. Хуже того, и о своем напарнике не скажешь. Кому можно доверять? Я принял решение давно-давно. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Я, короче, включил черно-белый режим, я не знаю, насколько это как бы good или не good. Ever the optimist, from the beam of sunshine himself. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Что-то я не уверен, что в черно-белом это была хорошая идея. Ну да ладно. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Наверное, пока поиграем в цвете. Так, что нам нужно найти? Нам нужно найти улики. Что-то у нас... Что ты нашел? So what next? Have a good look around. It could be anywhere. О, газета. А как ее смотреть? А, вот, газета. Так, и что там с ней? Газета, кстати, содержит сведения о событиях, которые могут быть как-то связаны с вашим делом. Посмотрите историю за заголовком. А что в заголовке? Шринг сказал... The mind is the final frontier. Окей. Посмотрим. Could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in 2nd year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering around. We went through a lot together. Yes, Doctor.
Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. What have you got, Phelps? Anything? I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Возможности человеческого разума безграничны. Ну ладно. Что за бутылка? Doesn't tell me anything. We're never gonna find Просто it. It's a waste бутылка. of time. Окей. А как выйти? Ага, я понял. Еще какие-то бутылки. Кто-то тут что-то пил. Окей. Что тут еще есть? Ага, пятно крови. Круто. Люблю пятна крови. Пятна крови о многом говорят. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ну, это жестко, конечно. Так. Наверное, нужно найти оружие. Где у нас тут может быть оружие? Так, у нас есть список фигурантов дела. Ага. Кто такой Скутер Пейтон? Негр, застрелен 2 выстрелами в упор. Какое к нему отношение имеет доктор и студент? Непонятно. Так, мы нашли пятно крови. На что еще тут можно обратить внимание? А где тело? Тело увезли уже, что ли? А, еще одна какая-то бессмысленная бутылка. Так, ладно. Где-то должен быть пистолет. Там же чувака застрелили все-таки. Че тут? Опять бутылка. Надоели бутылки. Люди должны выбрасывать бутылки за собой. Так, подняться по трубе. Как это сделать? Прямо вот так вот просто. Окей. Чтоб я так карабкался. Так, что тут у нас? О. Вот то, что нам нужно. Я так полагаю. Smith & Wesson, serial S71893. Мы нашли пистолет, 2 rounds fired. в котором не хватает Instead 2 of dropping it патронов. down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Окей. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town.
Так, что там? Я думаю, можно убираться отсюда каким-то образом. Я думаю, нельзя просто взять и спрыгнуть с крыши, да? Нужно спуститься обратно вниз. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. We could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Так, в паре кварталов отсюда есть оружейный магазин, который мы можем осмотреть. Поехали к нему. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Да не еду я на красный, не переживайте так. Я практически законопослушный гражданин. Не знаю, насколько это имеет смысл, я не помню, здесь есть вообще ограничения по скорости? По-моему, не очень. Если честно. Привет. Нет, до мафии мы пока не дошли. К счастью или к сожалению. Ну, блин, я, короче, не уверен, что мне хватит сил играть в первую мафию, потому что я все-таки в определенной степени графоман. Даже для меня сейчас тут такая немножко мальновато, откровенно говоря, если честно. Хотя игра, в общем-то, классная и все такое. Знаете, потихонечку как-то это... Технологии идут вперед, и ты идешь вперед, и вообще как-то все это в итоге начинает как-то напрягать. Хотя при этом я как бы люблю всякие олдскульные штуки. Моя главная боль всегда то, что приходится всякие костыли использовать. Так, мы приехали в оружейный магазин. Сейчас мы, видимо, будем общаться с этим молодым человеком. Не такой уж он молодой, раз торгует оружием, наверное. Тем не менее. Покупаешь моник 15-17 дюймов? А я не знаю, у меня, по-моему, 21. Плюс у меня есть квадратный монитор в качестве второго. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Модель 27 с перламутровой ручкой. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February '46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Какой дружелюбный человек.
Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Че такая музыка напряженная? Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of... thin air. You really are full of it. Походу надо будет по мосту проехать. Как на нее заехать? Видимо, вот так. Извините. Музыка в таких играх, она, конечно, очень решает. И атмосферу задает, и все остальное, поэтому тут без вопросов. Интересно, можно ли здесь парковаться? Давайте попаркуемся вот тут. Так, ну пойдем. Посмотрим, так сказать, что тут у нас. А у нас немножко телепортировали. Где у квартира Алло? Вот там что ли получается, да? Рядом с магазином одежды, так сказать. Окей. Где ты живешь? Schroeder. Квартира номер 2. Договорились. Пойдем. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. That was a very bad move, Schroeder. Что-то с меня кепку сбили. Фаталити, так сказать. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Так, надо смотреться. Что нам надо найти здесь? У него что-то... Еще один пистолет лежит.
О, книжка. Что у тебя в книжке написано? Должники, видимо. Даты и фамилии. Окей, и что дальше? А вот и имя нашего... Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. И что будет? Что произошло? А, флешбеки. Это он с войны так возвращается или чего? Или только собирается? Собирается, видимо, да. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Что-то непонятное вообще было. Если честно. You picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified, code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger, KGPL. 14 Adam en route. Что-то происходит явно. Какое-то ограбление. Поедем сейчас посмотрим. О, здесь не очень хорошо поворачивать. Вылезай, чувак. Weapons on the ground now. You're fucking toast. Че, пистолета у меня нету? Я бы сейчас как снайпер его снял. Че за дела? Окей.
Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Разрушаемость, ничего себе. Это еще что, надеюсь, не граната была? Мне кажется, нас не погладят по голове за то, что мы перестрелку учудили. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Нашего напарника зовут Ральф. Будем держать это в голове, но недолго. Так, а это, видимо, уже где-то на фронте, да? This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! Едешь такой, никого не трогаешь, а тут полицаи тебя на улице ловят. А ну иди сюда. Stop now or I will shoot. I won't tell you again, Wendell. Jesus, son! Watch your fire! You don't want to do this, Wendell. Как-то тут очень странно камера себя ведет, если честно. Give it up, Wendell! Stay the hell away from me! Чё ногами дерешься? You fucking asked for it. Взял ногой, меня по лицу стукнул. Ну все. I've done my time. It's over, Bowers. You assholes already screwed me once. Кажется, я чуть не свалился с крыши, да? There's nowhere left to go. Ай-яй. Looks like we've got the place to ourselves. На тебе. What you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head.
This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Чё-то наш бравый солдатик это гнобит своего товарища очень сильно. Ну да ладно. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Come on, I got Broad daylight, crowded street. Now I've seen everything. Everybody stay back. Let us do our job. Это на самом деле как-то совсем забавно. Ты подходишь такой к телу и начинаешь его тыкать как бы без всего. Окей. Так, что с нашим другом произошло-то? Походу его расстреляли. Я делаю такой вывод. Что у тебя с собой? Какая-то бумажка. Что на бумажке написано? Какая-то расписка из банка, что ли? Серьги с жемчугом. Ломбард. Нет, банк. Налоги платит. Квитанция на зарезервированный товар. Вот это что. Ага. Окей. Серьги с жемчугом. Банк Аркадии. Окей, это мы поняли. Парень, видимо, взял кредит на сережки. All right. Yes, it's a dead person. Чё-то в кармане больше ничего нету. А чё в руках? Походу с руками ничего интересного нету. В общем, ладно, тогда мы заканчиваем осмотр, чего мы еще можем сделать. Так, тут, по-моему, где-то может быть пистолет, например, вот в этой урне. Серийный номер есть. Serial number 01138. Might need to run a black gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here.
Нормально. Выбрасываем обратно. Ты что рассматриваешь? Ага, пули. Прикольно. Гильзы 32-го калибра. Окей. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Кто тут что видел? Don't you people have anything better to do? Come on, I got friends who work at the exam. How about $50? Давай Sir, поговорим. I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Девушка. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Мне кажется, это она его застрелила. Но это не точно. Да легко. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Девушка, вы не вызываете мне доверия вообще никоим образом.
making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Расизм. Это проблема. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then three very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Вот ведь меркантильная сволочь. У нее тут как бы начальника убили, а она за свои сережки все печется. Кошмар какой-то. Впрочем, чему вообще можно удивляться? Думаю, здесь больше вроде... Или я ошибаюсь? Что тут у вас? Какая-то книженция. Окей, пусть лежит. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. You all seem to be standing around. Shouldn't you be working? Come on, I got friends who work at the exam. How about you as well? Наверное, надо сначала сгонять в оружейный магазин, чтобы, так сказать, немножко больше улик собрать. Как-то я не очень удачно езжу. Ну, это ладно. В общем, владелец ювелирного, видимо, попытался впарить какое-то говно. И когда его все вот эти махинации вскрылись, его случился скандал и стрельба. В общем, бытовуха, так сказать. Как войти в этот оружейный? А, вот он. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. У нас появился еще один аргумент против владельца ювелирки, поэтому я думаю, мы можем его просто взять и пощекотать немножечко.
Так, блокнот. Поехали в ювелирный магазин. Пойдем пообщаемся с мистером Кэллоу. Вы не могли бы меня пропустить, пожалуйста, спасибо. Как тут включается мигалка, кто помнит? Так. Вот так вот лучше. I'm going up to the lakes to watch the race. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Кажется, сейчас будет погоня. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! Мистер Кэллоу, куда вы побежали? Остановитесь, пожалуйста. Get back here! You get him. Give him one for me. Too late, Kalu! Мне серьезно надо его пристрелить, вы думаете? Я бы предпочел его просто поймать. Stop or I will shoot! А, вот так вот это делается, окей. Oh, too much. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, boyo, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Давайте посмотрим, что мы знаем. Этот товарищ... Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that.
Товарищ поссорился с владельцем обувного. Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Ты врешь, тебя девушка видела. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. А наш офицер тоже антисемит, похоже. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Девушка, с которой мы в обувном говорили, сказала, что Гейдж ненавидел евреев, и у них были терки на этой почве, поэтому... You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. Отчет о годности к службе в полиции. Характеристики полицейского. Способный следователь, владеет оружием, отличная физическая подготовка, владеет методами допроса. Годен для продвижения. Вы заслужили повышение, готовьтесь к переводу в другой отдел. Быстро мы всего за час как бы продвинулись по службе. Ну, окей, поехали дальше. Водительское сиденье называется наше новое дело. Это будет наше первое дело не в качестве офицера, а в качестве уже, так я понимаю, детектива. Сейчас будет что-то интересное. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here. В транспортном отделе мы работаем. That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps.
I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of LA is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. That's an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with 1 case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle, signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. We got a stakeout down on 2nd later tonight. Это как в начальной школе, если честно. Все то же самое. Какие-то задиры все. Вот этот парень вообще мне не нравится. У тебя рожа какая-то мерзкая, мужик. You're wasting time. Get out of here. Капитан тоже мудак. Are we going to the Mocambo this They really Friday? pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. The women don't find you handsome, they should at least find you handy. Mary says he'll sing, but only if I guarantee he walks. You know this place? Fuck you! Sure. Near the old gas works and Signo Depot in the warehouse district. I'll direct. Thank you for listening to KTI Radio. Так, а как туда ехать-то, к этому транспортному заводу? Где мы вообще? Какой большой город. Чё-то страшно. Надо будет тут потом погонять, посмотреть, что к чему. Так. Место уличного преступления. Давайте туда сгоняем сначала. Ага. And the West Coast with music and variety. Are you using film and losing duplicating with Dental Gleam to waste? Dental Gleam removes film and floats it away. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. Grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before grade OCS at Camp Elliott. Shipped out in early '45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. Was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag. Can we try to get Кажется, there? я не очень водитель. Впрочем, мы это и в GTA уже видели. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. You finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part. All units of 459 just occurred in 6th and 7th. Кража со взломом. To handle code 2 identified. 11K, go ahead, KGPL. 11K. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun.
Задержать подозреваемого. Вообще он отстреливается, поэтому я бы не сказал, что задерживать его — это самая лучшая идея. А ну иди сюда, мать твою. Взял еще аварию на улице, сделал. Хороший человек. А интересно, до кат-сцены бежать или до чего? Come on, Flatfoot. Let's negotiate. How long do you think you can hold out? You want to back off right now. Ну и лицо у меня. Так, а где мы? А где? Ага, понятно. Значит, надо сдать назад немножко. Или развернуться как-то. Тут очень плотно движение идет. Товарная станция Pacific Electric, 11 часов 12 утра. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Ну и полицейских тут съехалось. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Ну окей. Nice day for it. Значит, сначала осмотрим машину, да? How long you gonna keep me here, sir? Или нет? Ну и кровищи. Мне кажется, категория трансляции для всей семьи стоит, да? Так. Тут что нашли? Какое-то удостоверение. А это, видимо, водительское удостоверение Эдриана Блэка, владельца автомобиля.
32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Тут что у нас? Какая-то фотография. Кто на ней изображен? Happier times, I guess. Вот это вот наш Эдриан, которого замочили, и его, видимо, жена. Окей. Понятно. Очки. Что с очками? Тут есть, это, по-моему, какая-то гравировка на них. Но я, если честно, не уверен, что мне она поможет. А вот она. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Очки отремонтированы в домашних условиях. Ну да, у него там это переносится сломано. Видимо, с кем-то дрался несколько раз. А может быть и нет. Так, где-то тут еще должна быть улика. Ага, вон там. Что тут у нас? Какая-то труба. Мощная такая. Фирменная. Что-нибудь у нас тут еще есть? Давайте осмотримся, может быть, еще. Прежде чем. Общаться с молодым человеком. Что у нас вообще с машиной еще? Circumstantial. Какая-то труба. Ай, чё? Бойня Риверсайд. Получатель Морган некий. Свинья. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Ну, в общем, это, наверное... Что-то еще коронер. С ним можно пообщаться или пока нет? А, во. Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Ну, в багажнике мы уже удостоверились, что ничего нету. Крови очень много. Давайте пообщаемся с этим молодым человеком. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Ну, в общем, просто чувак, который вызвал полицию, окей. Он работает на железной дороге, решил угол срезать. Ну, у нас нет причин ему не верить. Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Что-нибудь он, интересно, знает о владельце автомобиля? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Ну, в принципе. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister?
Как-то он очень остро отреагировал. Может быть, что-то он вытащил из этого бумажника. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Да, ладно тебе. Он вытащил 50 баксов и бог с We тобой. found a steel pipe with blood on it near the car. You know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Окей. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. We're going to notify the wife. You seem to have it under control here. Yeah, I got this. Поехали пообщаемся с женой теперь этого засохшего. Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill, a couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. Как с напарником говорить, пока едешь, чтобы он дорогу подсказывал? Ну-ка, так. Позвать напарника З. Перезарядить оружие, произвести захват. Понятно. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Well, obviously, someone got a little heavy-handed. Там какое-то уличное преступление случилось, поехали How на so, него. genius? Откликнемся, наверное. Where is Adrian? We've gone to all the trouble to steal the car, and it goes wrong. We leave the body behind, not the car. You got something there, Phelps. Doesn't add up. Чтение вслух, да, оно и есть такое. Я иногда читаю вслух. Хотя не так-то. Read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. Игру потише, себя погромче. Но себя погромче я делать не буду, а игру могу сделать потише, наверное, чуть-чуть. Хотя не уверен, что это нужно, потому что в основном все-таки мы слушаем игру, а не меня. Так. He's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil. The Southern Pacific Freight. Чтение про себя. А я не читаю, если честно, сейчас. Тут идет какой-то трэш, в смысле, диалог. А я что-то даже и не могу найти в себе силы читать, потому что происходит очень много всего. О, мы нашли какую-то достопримечательность. Пойдем посмотрим на нее. Чтение про себя. Но, в принципе, да, это оно. В большей степени.
Тут фонтанчик какой-то. А что с ним надо сделать? Как-то с ним позаимодействовать, что ли, или что, чтобы он засчитался? Или мы ее уже нашли и все? Это урна. С ней нужно взаимодействовать как-нибудь или нет? Кстати, о дне ВДВ, у меня же этот Фелпсон как раз из морской пехоты, так что все нормально, можно идти купаться в фонтане. Что-то фонтан, правда, немножко не домоделили явно. Сделали стенку какую-то. Вообще, я смотрел по LA Noire этот, как его, видосик Тохи Логанова. И он, как человек, который регулярно бывает в Лос-Анджелесе, говорил, что эта карта, она достаточно, типа, достоверная. В том отношении, что город у вас создан достаточно скрупулезно, я бы сказал. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Так, что там за уличное преступление, на которое мы откликнулись? Где оно? Далеко. Ну ладно, все равно поедем. Как бы. Как можно не откликнуться? Мы будем стараться делать максимум. Кто-то сказал про танки и баллон. Капа. Starting to think nobody would show. Война банд. The 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop your weapon. Что началось-то? Ой, офицера застрелили. Че-то не прятался, чувак. Че-то, по-моему, меня немножко подстрелили. Эх уж эти мексиканцы. Молодые люди. Вы не могли бы мне не стрелять? Хотя бы из пулемета, спасибо.
Еще приехали. Ладно, я, пожалуй, возьму ружье. Где там парень с пулеметом валяется? Спасибо. Так, и кажется, я чуть не сдох. Car 11K calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Раненые? Я их убил, как бы всех. Подозреваемые арестованы. Окей. Я бы сказал, подозреваемые убиты нахер. Че ты там мне скинул? Скинь в ВК. Че за видос? Тут есть какой-то спрятанный автомобиль типа. Интересно, поехали посмотрим. I wouldn't feel safe in a tank with you driving. Кажется, мы проехали мимо. Да ну ёлы-палы. Мне потом штраф выпишут. Уличное преступление опять какое-то. Можно, в принципе, пока поотзываться на них немножко, это... Но я хочу узнать, что это за спрятанный автомобиль. Так что пускай ограбление банка подождет. Вот этот, что ли? Или чё? В чем прикол? Вот это вот спрятанный автомобиль. Окей. Еще чаю налью и продолжим.
Так, а где это уличное преступление, а где мы? А, не близко, однако. Ну, окей, поехали. Привет, Куан. Я, если честно, не до конца понимаю, в чем смысл этих спрятанных автомобилей, потому что они, ну, как бы не вполне полицейские, и, в принципе, тут машины все почти что одинаковые. Ну, то есть, наверное, здесь... Ну, я не ощущаю, по крайней мере, чтобы тут были какие-то супер машины, которые прямо must have. Они, правда, немножко более аутентичные, разве что. Так, тут, кажется, какое-то ограбление банка где-то было. Где банк? Куда ехать? Кого грабить? А, вот она. А, отель грабят. Что за люди будут грабить отель? И самое главное, зачем? Чувак, все. Так. А тут есть опция стрелять из машины? Или мне придется ждать, пока он угробит от кого-нибудь? Фига, вот это мувы. Stop here. We're making a break for it on foot. Find some cover. Вон грабители двое. Задержать грабителей, это значит задержать их в мешке для трупов или все-таки как-то это? Я думаю, мешок для трупов будет оптимальный. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Units, be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street. Code 4. Так, ну мы остановили 2 уличных преступления, теперь можно, наверное, отправиться на миссию. Проблема в том, что эта карта не дает точного понимания, где ты, блядь, находишься, потому что я не понимаю. Ладно. Моя цель — дом Блэка. А где я? А, вот он я. А что это за желтая метка?
А это желтая метка, откуда мы начали расследование. Отлично. Окей. Вот кто-то додумался метку игрока сделать такой маленькой на такой огромной карте, еще и серой. Вот объясните мне. Зачем и чтобы что, так сказать? Я, конечно, понимаю все такое. Но, по-моему, это немножко болезненно. Вас не учили, что нужно отъезжать, когда чувак на мигалке едет? Странное дело. Дом Блэка. Час 03 дня. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Эй, Биковский. Ну как так-то? Взял, бросил мне одного. Туки-туки, мадам. Just a minute. Укусики. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Инстахит — это название марки фирмы, которая делала трубу, которой стукнули человека. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Осмотреть дом Блэк. Окей, давайте пошарим. Что бы мы могли у нее тут найти такое? Я правда не знаю. Ваза. Обычный хлам, действительно. В гостиной явно ничего такого нету. О, газета. Газета — это хорошо. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Опять про этого Фортейна что-то. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves.
want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Я, если честно, вот до сих пор не до конца понимаю вот эти вставки в газетах. Вот я проходил игру 2 раза, и смысла в них я так и не увидел. Тем не менее, что тут у нас еще? Это какая-то штука, видимо. А, спичечный коробок. Ну да, ну да. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Что тут еще? Я не хочу смотреть на этот. Я хотел рассмотреть пачку сигарет, но это, видимо, нельзя делать. Так, что тут еще? Что тут у вас еще? Клиент компании Instahit Эдриан Блэк. Ага. Водонагреватель модели Instahit 12. Это вот как раз труба, которой стукнули нашего мистера Блэка, походу. Походу, наш друг поссорился с сантехником. А это что такое? Реклама, стала быть. Горячая вода круглосуточно, между прочим. Что тут еще написано? Не поддаются ржавчине и коррозии, гарантия 10 лет. Дают больше горячей воды круглые сутки. Окей. У кого этой штуки на обороте что-нибудь есть? Она оплачена, получается. Что на холодильнике? Ничего на холодильнике не висит. В туалете что-то есть. Incidental. Seems irrelevant. Окей. Утюг, так сказать. Швейная машинка. Какая-то фигня, походу. На холодильнике точно нельзя вот эти штуки рассмотреть? Ну окей. Ну еще спичечный коробок. Кажется, мы еще не все комнаты осмотрели, а? Биковский, что ты тут роешься? Это, кстати, футляр для очков, который мы нашли на месте преступления. Ага. Это хорошо. Вот у нас есть еще одна фотография нашего пропавшего молодого человека. Кто такая Николь? To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Есть подозрение, что этот парень инсценировал свою смерть, чтобы сбежать от жены. Но это пока не точно.
Что это такое? Тихоокеанская северо-западная железная дорога. Пункт отправления Лос-Анджелес, пункт назначения Сиэтл. Билет на поезд. Ну окей. Может, возле дома еще что-нибудь интересное будет. Ну-ка, в сарай войти нельзя? Корзина с цветами. Окей. Инстахит. Я как бы не очень водопроводчик, если честно. Ну ладно, так и быть. Я знаю, что здесь не хватает одной трубы. Вы меня не обманете. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Окей. Может, это сосед через забор? Пойдем спросим его. Походу спросить нельзя. Ну ладно. Пойдем пообщаемся с истеричкой. Ух ты, сколько у нас улик. Ну давайте разбираться. Found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Такой Фрэнк Морган, интересно. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. Управляющий на заводе. Ну ладно. Distance from the staff. They're always out drinking together. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Ну да, вот он с этим Морганом в этом баре и пил. Пускай. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Вопросы местонахождения Адриана Блэка. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Ладно. Nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. Он рано вернулся с работы, раньше такого не было. And he went out И early. ушел рано. He normally never leaves for the bar till about 7. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. То есть мы нашли старые очки на месте преступления. А что? Ну, окей, ладно. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell?
It's from his most recent business trip to Seattle. Там написано, что это от Николь. А ты, по-моему, не Николь вовсе. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. Где она была, сама интересно. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Ну, будем считать, что она говорит правду. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Нам надо воспользоваться телефоном, я так Grab the полагаю. phone. R&I could run down an address for Kavanaugh's in no time. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. You can drive. Do we know where we're going? Давайте наш напарник отвезет нас в этот бар. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Hey, I know you. No, you don't. I love these waitresses. Everyone's a doll. You looking for someone? You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. Food wasn't great, but you're real nice. Frank Morgan? Who's asking?
Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Looks like I made a mistake. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. If he was on his way to meet you when he went missing, you're gonna have to do a lot better than I don't recall. He had a couple and then left, I guess. Maybe he had to go meet someone. That's the best I can do. This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? You tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Что-то я провалил допрос. Обидно. Sure left his drink in a hurry. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Too close, Phelps. You're way too close. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Как переиграть? You want my opinion? You tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Sure left his drink in a hurry. Easy, Cole. Better back it off. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now.
Так, сори, тут возникли трудности, нужно срочно заняться делом одним. Мы продолжим попозже. Всем спасибо, что смотрели, и до встречи.